Uh, Today we are going to start a new lesson of history. Okay, that is ancient India and the world. Ancient India and the world. So today it may be last lesson of our history syllabus. Okay, 11th lesson. That is last lesson is ancient India and the world. As we look further, uh, already we studied the relations or the contemporaries or the consequences which happens in the ancient India, culturally, politically, and economically. Now today, uh, we are going through learn about the ancient period of India, that is Bharat, uh, the relations with the whole world, the relations of India or ancient peoples with the whole world. As we come to know that in the world everyone wants to reach the India or to conquer the India is the only one country that are invades by many rulers from the world. Okay, many rulers, Shak, Hun, then after that comes Muslims, what we say, Turkey, Irani, Persians. After that comes French, Dutch, we can say Britishers. Okay, all these are invade India because there is one reason, because India is a very prosperous country in the ancient period. Okay, uh, so they try to invade uh, India. First, they try to trade with India. After, in the trading relations, they come to know about the prosperity of India, and after that, they try to capture India politically. Okay, so why we are invaded by the different peoples from the different region of the world? Because we have a prosperous, we have plenty of what we say, grains, cereals, spices, and all types of the wealth is present in India. Okay, so they try to snatch that wealth, they try to snatch that whole ethics or culturally also. So today we are in this situation due to our prosperity. Okay, so we must understand the trade relations before the different enemies who invaded India. We have a trade relations with the whole world. So first we have to understand the trade relations with the world of ancient India, and we have to understand the consequences, roots, and the relations with the whole world of ancient Indian people. That is, we can say as a Sanatan Bharatiya. Okay, so let us start to read these lessons, ancient India and the world, with the explanation. Okay, so in these lessons we have, look at these points, 3 points. Okay, first two, and then one is a separate. That is, first 2 points are the India and the countries of the West, India and the other countries in Asia. So we have two types of trading relations with the world, that is the Western world and the Asian countries who are in the neighborhood. Okay, and the next point is the totally different points, that is the India and the countries of the what we say, this the first point. Here we have 2 points, that is the relations, that is the relations of India and the country of the West, and the second point is the India and the other countries of Asia. So in these 2 points
we are going through both the points sequentially. So the first point is India and the countries of the West. Okay, so as we know that the Harappan civilization, through the excavations we come to know the ancient period of the India. Okay, the people of the Harappan civilization had developed a trade relations with the countries of the West. Ever since then, the India has had economic and cultural exchanges with the outside world. Buddhism had spread to Afghanistan and to many countries of the Central Asia. Today, what we call as a Central Asia is a part of India. Anciently, it was a part of India that we call as a Iran today. Previously, it is known as a Persia, and before that, it is a part of India. Before that, Persians are basically belongs to the Indian culture. Persians are basically belongs to Indian culture because the worshipping fire Agni is a tradition of Parsis. Okay, so and it is this worshipping god, that is the Agni, belongs to the Bharatiya culture. Okay, belongs to Bharatiya culture, that is Indian culture. So the what we call as a Parsi are basically belongs to India, ancient in the ancient period. Okay. भारत हा प्राचीन काळी अतिशय समृद्ध होता. मी आता जे काही सांगितलं त्याचा मराठीमध्ये मिनिंग अर्थ असा आहे की भारत प्राचीन काळी अतिशय समृद्ध होता. आर्थिकदृष्ट्या पण सोनं नाणं धनधान्य गायी पशु जनावरं अशा पद्धतीनं फार प्रचंड श्रीमंत होता आणि आपले संबंध हे संपूर्ण जगाशी होते. ओके, जगात भारत हा असा एकमेव देश आहे की ज्याच्यावर अनेक आक्रमणं झाली. ओके, पहिल्यांदा शक आले, नंतर हुण आले, मग मंगोल्स आले, मग तुर्की आले, इराणी आले. अशा पद्धतीनं अनेक आक्रमणं भारतावरती झाली. बेसिकली आत्ताचा जो पाकिस्तान आहे त्याच्यामध्ये दोन खिंडी आहेत हिंदुकुश पर्वतामध्ये. एक आहे बोलन पास आणि खैबर पास. ओके, या दोन खिंडीतनं अनेक आक्रमणं भारतावरती झाली. ओके, समुद्री मार्गे झालेलं आक्रमण हे फक्त इंग्रजांचं असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे पहिल्यांदा शक, मग हुण, मग मंगोल्स, मग जे तुर्की, आणि त्याच्यानंतर आले मुघल्स, ज्याला आपण मुघल म्हणतो. ते बेसिकली दे आर बिलॉंग्स टू द मंगोल. ओके, दे आर मंगोलियन्स, नॉट मुघल्स. ओके, दे आर मंगोलियन्स. मुघल हा केवळ एक फसवा शब्द आहे, बाकी काही नाही. त्याला मंगोल म्हटलं की परदेशी प्रोनाऊन्सिएशन होतं, म्हणून त्याला मुघल म्हणायचं, जेणेकरून इथल्या भारतीयांना कळू नये की हे परदेशी आहेत. ओके, सो दे आर नॉट मुघल्स, दे आर मंगोल्स. ओके, अँड त्याच्यानंतर आले युरोपियन कंट्रीज का आले? आपल्याला माहिती आहे अनेक डिस्कवरीज झाल्या लँडच्या. अमेरिकेची जेव्हा ते कॉन्स्टंटिनोपल म्हणून जे ओट्टोमन एम्पायरचा एक भाग आहे, कॉन्स्टंटिनोपल तुर्कस्थानचा आहे आता तो. तर तो भाग जेव्हा ऑट्टोमन एम्पायरने कॅप्चर केला ग्रीसकडून, तो जेव्हा ऑट्टोमन एम्पायरने कॅप्चर केला, त्यांनी तो ट्रेड रूट जो होता लँड रूट, तो पूर्ण क्लोज करून टाकला. आलं लक्षात? त्याच्यामुळे युरोपियन कंट्रीजना भारताशी ट्रेडिंगच करण्याचा मार्ग बंद झाला. युरोपियन कंट्रीज म्हणजे ब्रिटिश, युरोपमधले जे जर्मनी, जपान, पोर्तुगाल, फ्रान्स, स्पेन वगैरे जे आहेत, त्यांचा भारताशी असलेला ट्रेडिंग रूटच बंद झाला. त्याच्यामुळे त्यांना गरज निर्माण झाली की भारताशी जर ट्रेडिंग रिलेशन्स करायचे तर दुसरा मार्ग आपल्याला शोधला पाहिजे. ओके, त्यासाठी त्यांनी मग सी रूट्सवरून अनेक वॉयजेस लॉन्च केल्या. तिथल्या राजसत्तांनी त्यांना सपोर्ट केला. तेव्हा मग ते भारताच्या शोधामध्ये संपूर्ण जगभर त्यांचे नाविक गेले आणि भारताचा शोध करता करता त्यांना अनेक देशांचा शोध लागला. अंडरस्टँड? म्हणजे तोपर्यंत त्यांना हे माहीतही नव्हतं की असे देश आहेत म्हणून. आपल्याला माहीत होतं, आपले रिलेशन्स होते. ओके, पण त्यांना माहीत नव्हतं की असे काही देश आहेत. त्यामुळे ते जिथे जातील तिथल्या लोकांना ते इंडियन्स समजायचे. जसं अमेरिका आहे, अमेरिकेत आज जे राहतात ते बेसिकली बिलॉंग्स टू द
Britishers. Okay, they are belongs to the Britishers, but the natives who lived before them, they are called as the Red Indians. You also know the West Indies, they were also considered as a Indians. ऑस्ट्रेलियामध्ये देखील काही जाती जमाती आहेत की ज्यांना इंडियन्स म्हणतात. जे बेसिक नेटिव्ह पीपल्स आहेत त्यांना इंडियन्स असं कन्सिडर केलं जातं, कारण ते इंडियाच्या शोधात आलेले होते आणि त्या रिस्पेक्टिव्ह जे कल्चर्स आहेत त्या ठिकाणचे, त्यांना ते इंडियन्स असं समजायचे. ओके, सो संपूर्ण जग हे त्यावेळेला भारताशी केंद्रीभूत होतं. म्हणजे सेंटर, सगळ्या जगाचा जो ट्रेडिंग सेंटर होता तो इंडिया होता. ओके, प्रत्येक देश हा भारताशी ट्रेड रिलेशन्स बनवण्यामध्ये इंटरेस्टेड होता. बिकॉज वी हॅव अ प्रॉस्परस कल्चर, वी हॅव अ प्रॉस्परस सिव्हिलायझेशन, वी हॅव अ प्रॉस्परस पॉलिटिकल एंटिटीज, एस्टॅब्लिशमेंट्स, अँड वी आर अ पीसफुल कंट्री. ओके, आपली जी भारतीय संस्कृती आहे ही शांतीला प्राधान्य देणार आहे, प्रत्येक गोष्ट ही शांतीच्या मार्गाने करणारी आहे. त्यामुळे त्यांना भारताशी ट्रेड रिलेशन संपूर्ण जगाला करायचं होतं. ओके, सो during let us continue with this reading. That is, during the period of Iranian Empire, India's contact with the Western world increased. Okay, the Greek historians of that period grew more curious about India. Their writings introduced India to the Western world. Okay, आता हे ग्रीक म्हणजे कोण, तर we already studied the attack of Sikandar. ओके, अलेक्झांडर. ओके, अलेक्झांडरने पहिलं आक्रमण भारतावर केलं आणि भारताच्या ज्या सीमारेषा आहेत त्या सीमेवरतीच त्याचं आक्रमण थोपवलं गेलं. तो तिथूनच माघारी गेला. ही इज नॉट अ कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, बट वी कम टू नो दॅट ही इज द फर्स्ट रूलर एव्हर कम टू इंडियन बॉर्डर. ओके, तो भारताच्या सीमारेषेवरती आला आणि तिथे त्याचं आक्रमण थोपवलं गेलं. पण त्याच्यामुळे ज्या काही गोष्टी झाल्या त्यातलं एक सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भारताचं ट्रेड रिलेशन्स हे युरोपियन कंट्रीजशी स्टार्ट झाला. ओके, द रूट, लुक ॲट दिस पॉईंट, the roots which were later used by the Alexander were open for a trade between India and the countries of the West. Okay, after Alexander, he appointed many of his officers to in the conqueror land or a region. Okay, the Chandragupta II, the name of the wife of Chandragupta II, that she belongs to the Greek. She is a Greek. Okay, चंद्रगुप्त जो होता त्याची जी पत्नी होती ती पत्नी ह्या ग्रीक पॉलिटिकल लीडर होता, किंग होता. त्याचं नाव होतं सेल्युकस निकेटर. ओके, हा अलेक्झांडरचा सेनापती आणि त्याची जी मुलगी होती सेल्युकस निकेटरची, ती सम्राट चंद्रगुप्त जो मौर्य एम्पायर त्याचा जो संस्थापक आहे चंद्रगुप्त मौर्य, त्याची बायको होती. अशा पद्धतीनं फॅमिली रिलेशन्ससुद्धा त्यांच्याबरोबर डेव्हलप झाले आणि ट्रेड रिलेशन्स पण स्टार्ट झाले. ओके, बिकॉज ऑफ अलेक्झांडर. ओके, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर ए न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट इमर्ज इन इंडिया ड्युरिंग द कुशन पिरियड. आता हे देखील जे कुशन्स होते, ओके, त्यांनी ह्या स्कल्पचरला डेव्हलप दिशा दिली एक नवीन प्रकारची कला स्कल्पचरिंग ती स्टार्ट झाली भारतामध्ये. इथे बघा एक पिक्चर आहे. ओके, अफगाणिस्तानमध्ये हे स्कल्पचर सापडलेलं आहे. यातलं जे ड्रेसेस घातलेले आहेत, ही जी ड्रेस घालण्याची जी स्टाईल आहे ही ग्रीक स्टाईल आहे. ओके, आणि ती त्या काळात गंधर्व स्टाईल म्हणून ओळखली जायची. इट इज अ मिक्स कल्चर ऑफ ग्रीक अँड इंडिया. ओके, जर तुम्हाला जर हे विअरिंग्स जर बघायचे असतील तर तुम्ही जर स्पार्टाची जी फिल्म आहे 300, ओके, 300 स्पार्टा, ओके,
तर ही फिल्म बघा, त्यात जो किंग लिओनिडस आहे, ग्रीक किंग, ओके, स्पार्टाचा लिओनिडस, त्यांचे जे वेशभूषा ती तुम्ही पाहू शकता. ती सेम ह्या स्कल्पचरमधले जे वेशभूषा दाखवलेले आहेत सेम तशीच आहे. ओके, स्पार्टकस, ओके, किंग लिओनिडस. थर्मापिलीची खिंडीची लढाई आहे ती. ओके, इट इज फेमस. 300 पिक्चरचं नाव आहे 300. ओके, 300. तुम्हाला ते बघायला देखील मिळेल जर तुम्ही यूट्यूबवरती सर्च केलं तर. ओके, इट इज कॉल्ड द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट. इट इज कॉल्ड द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट. म्हणजे जे गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट्स जे आहे हे इन्फ्लुएन्स कशामुळे झालं तर इट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय द ग्रीक and the Indian sculpture. Okay, it is a mixed culture that is called as a Gandharva school of art. In the Gandhar art school, image of the Gautam Buddha were mainly carved because that region, that peoples of Afghans belongs to the Buddha religion. Okay, the style is called as a Gandharva style. Here is a picture of Gautam Buddha which is considered as a Gandharva style. It is in Paris Museum. Okay, so look at how accurately it is sculptured. Okay, the line and length of the Bhagwan Buddha. Okay, so let us continue. The facial features of the statues made in the style are similar to those of the Greek people. The early coins that were minted in India were also the Greek coins. Before that, we used the exchanges as, that is we called as a mudra, Suvarna mudra. Okay, Suvarna mudra. Then we can say the silver mudras. Okay, before that, the gold is a medium of exchange. Gold, or we say in the ancient period, the cow is considered to be the medium of exchange. काव, गोधन असं म्हणायचो आपण प्राचीन काळी. ओके, गोधन हे दान दिलं जायचं किंवा ट्रेडिंगमध्ये वापरायचं. ओके, बेसिकली दॅट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम. कशाच्या बदल्यामध्ये एक्सचेंज व्हायचं तर गाईच्या बदल्यामध्ये एक्सचेंज व्हायचं. गाई दिल्या जायच्या, गाई दान दिल्या जायच्या, गाईच्या बदल्यात एखादी भूमी घेतली जायची. अशा पद्धतीनं गाय, that is the cow, is the center of the Indian culture or exchange. Okay, around the 1st or the 2nd century CE, trades between the India and Rome flourished. Rome, the ports in the South India also had a large share in this trade. Some articles made of bronze were found in the excavations at Kolhapur. They have been made in Rome. The excavations at the Arikmedu in Tamil Nadu have also brought to light many articles made in Rome. Both these places were important centers of trade between India and Rome. Many such trade centers are mentioned in the literature of those times. So here is a gold coin of the Roman Emperor Augustus found in Arikmedu. Means it is a gold coin or a medium of exchange which is minted in Greek, but they paid to the Indians in the ancient period. So it is found in excavations in India, Tamil Nadu. Okay, Arikmedu, the place, name of the place is Arikmedu, and here is a picture of King Augustus, Roman Emperor, Roman Emperor, that is King Augustus. Okay, so through this type of remains we come to know about the prosperity of the ancient Indian. So look at how we have a trade relations with the old world. At the top we have a Silk Road which is started from China to Europe, which is go through the Kashmir. At ancient period, the Iran, Afghanistan, look at this picture, that is the Iran, Afghanistan. Nowadays it is called as Afghanistan. The ancient name of the Afghanistan was Gandhar.
As we saw in Mahabharata, there is a one king named Shakuni. Okay, Shakuni. It is called as a Gandhar Naresh. Gandhar Naresh, Shakuni. Okay, he belongs to this Afghanistan, Gandhar, and the mother of Kauravas were Gandhari. She was a princess of Gandhar, that is Afghanistan. Okay, at the ancient period we have uh, from we the Indian subcontinent, the India is considered to start from this Iran to, okay, look at this. I am just drawing the boards. uh, this is a style of, sorry, here we have what we say, this is India. This whole parts belongs to the Indian culture. Okay, this whole means culturally we have this is the border of India. Okay, the Tibet, anciently that Tibet was also a part, considered as a part of India. Okay, this Iran's belongs to the Parsis. Okay, they were the worshippers of Agni. Okay, worshipper of Agni. And here we have a center of Buddhism. Okay, nowadays also it is a center of Buddhism, that is the Dalai Lama belongs to this region. Okay, both these places were the part of India, ancient cultural India. Okay, and we have a sea route trade with the Arabs, and through that we have a trade relations with the Europe also. Okay, basically this Constantinople was what we call as Istanbul was a center here. Okay, and this Turkestani captured, Ottoman Empire captured that place and blocked that trade route. Okay, so whole Europe countries started to find another route to reach India. Okay, let us continue with these lessons now. Alexandria was an important port in Egypt. Arab merchants carried Indian goods up to Alexandria. From there, they were sent to the countries in Europe. Besides Indian goods, the Arabs also conveyed Indian philosophy and the science to Europe. The concept of zero is one of the India's major contributions to the world. It was the Arabs who introduced the Indian concept to Europe. So the Arab traders were carried the Indian knowledge and give it to the Europeans. Okay, the basically the knowledge of the astronomy, the books of the which was written in India, that is the astronomy, in the fields of mathematics, in the fields of science, were carried and translated into Arabian language, translated into the European language, because of that having the trade relations through the Arabic merchants. Okay, so student, now we will stop here. And we are going through the next point, that is the 11.2, that is India and the other countries in Asia. Like Asia, today it is called as the Asian countries, but basically that belongs to the Indias. Okay, like Sri Lanka, Afghanistan, nowadays Pakistan, Bangladesh, Brahmadesh, that is called as a Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia. These parts basically belongs to the Indian culture. Okay, so in the next lecture we are going through these the India and the other countries in Asia. Okay, now we are going to stop. Okay.